Why is it important to talk about women's emancipation? The emancipation of women is an important element in achieving equality and justice, and remains an integral part of currents of thought and social movements around the world. The first efforts to free women from subordination to men and to transform the social, legal, economic and political structures of the time are associated with Enlightenment ideas of individualism, justice and equal rights. Since the 19th century, women's emancipation movements, with different characteristics and emphases, have demanded equal rights for women in education, the labour market, private life and marriage. Women's equality under the law and in constitutions is also an important part of women's emancipation, but was only achieved in Central Europe around the middle of the 20th century. Although historical developments differ in the individual Central European countries, the history of women's emancipation in the Czech Republic, Poland and Hungary has had similar milestones. First of all, we can trace the beginnings of efforts for women's equality in this region back to approximately the mid-19th century. At the same time, we can find common features in the nature of the demands. First, the rights to equal education are articulated. Women are encouraged and supported to educate themselves, first through attending lectures and later through newly established schools of all levels and types. Then comes the opportunity to study at universities. The demand for political and civil rights comes as one of the last. Another important common feature is the connection of emancipation efforts to the national and political movements of the time. The raising of the educational and social status of women is taken as the raising of the entire nation and proof of its maturity. In various ways, demands for women's emancipation also become part of political movements and parties and are linked to other more general programmatic goals. The ideal form of women's emancipation thus differed in specific points. For example, the social democratic movement placed greater emphasis than other parties on women's equality in the labour market. The traditional roles of women in the 19th century were mostly limited to those of mother and wife. At that time, a symbolic system of separate public and private spheres was also established. Women, by their alleged nature and alleged typical qualities, such as loving feeling, sense of caring, and so on, belong to the private sphere and can achieve their potential primarily within the family. Based on the same principle, on the other hand, men were supposed to belong to the public sphere, which emphasized rationality, decisiveness and fighting spirit, etc. Various period films and documentaries tell the story of what it was like to be a woman in the 19th century. A typical recent example is the four-part series Božena, based on the life of the famous Czech writer Božena Němcová. In the 19th century, women's organizations began to emerge. These played a key supportive role in promoting women's emancipation. For example, there was the Czech American Ladies Club, the Polish Liga Kobiet Polskich, and the Hungarian Pester Women's Charitable Society. A number of interesting women were involved, such as Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnická in Poland, Rosika Schwimmer and Vilma Glucklich in Hungary, and Eliška Krásnohorská in the Czech lands. Although the world of that time was divided in this way based on traditional gender stereotypes, thanks to the Industrial Revolution, women could also take on various other roles, such as being employed as factory workers. However, for women from the lower social classes or living in villages, manual labour was common even before the Industrial Revolution. But the process of equal access to other professions, especially qualified ones, was related to the issue of women's education. Women's education played a key role in the early days of the women's movement and was a prerequisite for the formulation of political demands for gender equality.
In historical memory, the beginnings of women's emancipation are closely linked to the culture of the national revival, with the works of women writers and their personal lives remaining a popular topic in discussions about the position of women in society. Thanks to the demands of the national and women's movements for women's education, the first girls' schools began to be established from the mid-19th century onwards. For example, in Brno, in the Czech Republic, the Vesna organization, originally founded as a girls' school, is still active today. Today it supports women in need. A major turning point was also the opening in 1890 of the first girls' grammar school in the Habsburg monarchy, called Minerva. Several successful women emerged from these schools, including the Czech journalist Milena Jesecká. During the First Republic, she published in several leading newspapers, and to this day her texts still offer a reflection on cosmopolitan interwar society and the desire for a gender equality. The notional final step towards equal access to education for women was the opportunity to study at the universities. The first university-educated women graduated from the faculties of medicine and the arts. A kiegyezést követően fokozatosan megnyílt az intézményes közép- és felsőfokú oktatás a nők előtt. Verespálné Benicki Hermin 1868-ban megalakította az Országos Nőképző Egyesületet, 1869-ben pedig megnyitotta középfokú magániskoláját, ahova a 12. életévüket betöltött lányok járhattak. Az intézmény érettségit még évtizedekig nem adhatott, ezt a lányok fiúközépiskolákban tehették le. 1896-ban megtörtént az iskola átszervezése leánygimnáziummá, ahol 1900-ban érettségizett az első osztály. Vlasics Gyula, vallás- és közoktatási miniszter 1895-ös rendelete megnyitotta a nők előtt a felsőfokú oktatást is, bár egyelőre csak a budapesti és a kolozsvári egyetemek bölcsészeti, ezen belül a természettudományi, orvosi és gyógyszerészeti karait. A Budapesti Tudományegyetemre 1896. februárjában beiratkozott az első rendes női egyetemi hallgató, Glücklich Vilma, aki fizika-kémia szakon szerzett diplomát. Ő később a Feministák Egyesületének elnökeként vált ismertté. A nők középfokú szakoktatásának keretei is bővültek, számos ipari és kereskedelmi szakiskola nyílt, ám ezek nem elégítették ki az igényeket, színvonaluk pedig nem garantálta a végzettek elhelyezkedését. Az 1900-as évek kezdetén egyre határozottabban fogalmazódtak meg az igények a nők egyetemi tanulmányainak kiterjesztésére, elsősorban a jogi kar megnyitására. Az 1917-es sikertelen kísérlet után Lovásy Márton, Károly Mihály kormányának vallás- és közoktatásügyi minisztere hatályon kívül helyezte a nők egyetemi tanulmányait korlátozó valamennyi intézkedést. Így a jogi kar mellett a műegyetem is megnyílt a nők előtt, továbbá a férfiakkal egyenlő feltételek mellett kerülhettek be a felsőfokú intézményekbe. Na přelomu 19. a 20. století. At the turn of the 19th and 20th centuries, the main goals of the women's movement gradually shifted from education to women's political rights, Zejména na otázku voleb. especially the issue of suffrage. Hungarian, Polish and Czech women had limited or no voting rights. Only men had the opportunity to actively intervene at the political level of the state. Měli jen muži. The achievement of the right to vote for women was considered by leaders of the Emancipation movement as a crucial step towards achieving gender equality. Postulat przyznania praw politycznych był ostatnim z długiej listy postulatów sformułowanych przez środowiska kobiece, które od lat 70. XIX wieku na ziemiach polskich głosiły hasło emancypacji kobiet. Rozumiały je jako dążenie do zmiany społecznego statusu i poszerzenia życiowych możliwości poprzez równy z mężczyznami dostęp do edukacji oraz równouprawnienie obu płci w prawie cywilnym, majątkowym, rodzinnym. Przedstawicielkami tego etapu walki kobiet o równouprawnienie były przede wszystkim pisarki, publicystki Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Maria Rodziewiczówna i Gabriela Zapolska.
Walka o prawa wyborcze rozpoczęła się dopiero 30 lat później, gdy na przełomie XIX i XX wieku, najpierw na terenie zaboru austriackiego w cieszącej się autonomią narodową Galicji, a następnie w znajdującym się pod panowaniem rosyjskim Królestwie Polskim, kobiety zaczęły domagać się dopuszczenia do aktywnego udziału w życiu politycznym. Impulsem do działania było przyznanie powszechnego prawa wyborczego mężczyznom w 1905 roku w Rosji, a w 1907 roku w monarchii habsburskiej. Nowa sytuacja przyspieszyła kształtowanie się ruchu feministycznego, który żądanie politycznego równouprawnienia płci uczynił swoim głównym postulatem. Do debaty publicznej w Galicji hasło politycznego równouprawnienia płci wprowadził pierwszy zjazd kobiet polskich, zorganizowany w Krakowie w 1905 roku przez krakowskie feministki w porozumieniu z galicyjskimi socjalistami. Trybuną walki o realizację kobiecych postulatów stał się także feministyczny dwutygodnik Nowe Słowo, wydawany przez Marię Turzymę-Wiśniewską. Publikowały w nim m.in. Kazimiera Bujwidowa, Jadwiga Budzińska-Tylicka i Maria Dulębianka. W Królestwie Polskim rzecznikiem politycznych praw kobiet był Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich z Pauliną Kuczarską-Reinschmidt i Józefą Bojanowską na czele, utworzony w 1907 roku, którego członkinie sformułowały pierwszy w polskiej historii spójny i pełny projekt emancypacji kobiet. Mimo tego, że związek był elitarną organizacją, to jednak wywarł nieproporcjonalnie duży wpływ na polskie życie publiczne pierwszej połowy XX wieku, a termin feminizm wszedł w powszechne użycie. W 1907 roku Kulczarska rozpoczęła wydawanie w Warszawie pisma Ster, które stało się trybuną ruchu feministycznego na ziemiach polskich. Začátek první světové války byl paradoxně důležitým momentem. The beginning of the First World War was paradoxically an important moment in the process of women's emancipation. Women began to replace men in their professions, especially in factories, agriculture, and in industry in general. At the same time, their role in families was also changing, where women, due to the absence of a husband or father as the formal head of the family, had to decide on all important matters themselves and also provide for their relatives materially, socially, and emotionally. These critical war years demonstrated that women were capable of occupying a number of roles and positions that had until then been understood as primarily male. It was primarily thanks to this change in the perception of women that women gained political rights in Czechoslovakia, Poland, and Hungary shortly after the end of the First World War. They began to enter public life, academia, and even politics more than before, because it was now legally possible. It is in the interwar years that we increasingly encounter the first female deputies, senators, and scientists. Emancipation also had an impact on women's appearance. In the early 1920s, more and more women were having their hair cut short. Makeup and diets became a trend. Ready-to-wear clothing spread through the fashion industry. However, after achieving political rights and the gradual process of granting equal rights at the legislative level, the emancipation of women had not yet been resolved. Formal equality, even guaranteed by the constitution in what was then Czechoslovakia, did not yet mean the disappearance of gender stereotypes and obstacles that prevented women from fully realizing their potential. In Poland, Hungary, and Czechoslovakia, there were a number of women's organizations that sought the full implementation of women's equality in everyday life, and also cooperated with other women's organizations at the international level. In Czechoslovakia, for example, there was the Women's National Council, founded by politician Františka Plamínková. The Women's National Council brought together various women's associations, provided information, and worked for women's social rights. A close collaborator of Plamínková and a prominent figure in the women's movement was lawyer Milada Horáková. Both of them are still a living part of the modern Czech history of the women's movement. A magyar parlament 1918 nyarán még visszautasította a választási rendszer demokratizálását. Vázsonyi Vilmos 1917. decemberében benyújtott reformtervezetét 1918. július 27-én a parlament leszavazta.
Végül a Károlyi kormány első néptörvénye adott nemzetgyűlési választójogot egyrészt azoknak a férfiaknak, akik betöltötték a 21. életévüket, és legalább 6 éve magyar állampolgárok voltak. A nők 24. életévüket betöltve szavazhattak, továbbá 6 éve magyar állampolgárnak és írni-olvasni tudónak kellett lenniük. Ez a megcsonkítatlan Magyarország területére vetítve 9 millió választót jelentett volna egy olyan választási rendszerben, amely szerint végül sosem tartottak szavazást. A Tanácsköztársaság a választási jogosultság korhatárát 18 évre szállította le. A nők is választójogot kaptak e kor felett, kivéve az olyan burzsóának bélyegzett feministákat, mint Schwimmer Rózsa, a Feministák Egyesülete politikai bizottságának elnöke, a Nemzetközi Nő- és Békemozgalom vezető személyisége. E rendelkezés szerint 1919. április 7-én tartottak tanácsválasztásokat. A Tanácsköztársaság bukása után Friedrich István kormánya 1919. november 17-én új választási rendeletet hozott. A nők a férfiakhoz hasonló feltételek mellett kaptak választójogot. Szükséges volt a betöltött 24. életév, 6 éve magyar állampolgárnak kellett lenni, és fél év óta ugyanazon a településen kellett élni vagy lakást birtokolni, ám a nőknél továbbra is feltétel maradt az írni-olvasni tudás. E kormányrendelet értelmében a Trianon utáni Magyarországon 1.433.000 nő szavazhatott. Az első választásokat 1920. január 25-26-án tartották. A Bethlen kormány belügyminisztere, gróf Klebelsberg-Kuno 1922. január 27-én ismét új választójogi tervezetet terjesztett a Nemzetgyűlés elé, amelynek tárgyalása több ponton is problémába ütközött. Bethlen végül március 2-án rendeletileg szabályozta a választójogot. Ez a nőknél a választásra jogosultság korhatárát 30 évre emelte, és feltételként szabta meg az elemi népiskola 6 osztályának elvégzését. Ha a nő férjezett volt, illetve legalább 3 gyermeket nevelt, elegendő volt a 4 osztály is. 30 év alatt az szavazhatott, aki saját keresetéből tartotta fenn magát, illetve egyetemet végzett. A rendelet eredményeként 500 000 nő veszítette el a választójogát. Annak ellenére, hogy a nők elnyerték a választójogot, kevesen tudtak ténylegesen szerepet vállalni a politikai életben. A konzervatív Slachta Margitot, az első női képviselőt, valamint a korszak folyamán a parlamentben végig helyet foglaló szociáldemokrata Kétli Annát leszámítva kevés női képviselő említhető, például Herzog Margit 1931-től szociáldemokrata színekben, valamint a kormányzópárt képviseletében Melzer Lilla 1932-től és Topercer Ákosné Hagara Róza 1935-től. Többségük a kormányzópárt vagy valamilyen konzervatív párt soraiban foglalt helyet, felszólalásai központi témája pedig a nők egyenjogúságának különböző aspektusai volt. Sojuszniczką kobiet w poszerzaniu politycznego równouprawnienia płci okazała się I wojna światowa. W jej trakcie podważone zostały stereotypy o niesamodzielności kobiet, które pod nieobecność walczących mężczyzn przejęły odpowiedzialność za siebie i swoje rodziny. Poza tym dzięki pracy włożonej przez Polki w budowanie zaplecza materialnego dla polskiego wojska, walczący na froncie legioniści mogli otrzymać wsparcie od własnego społeczeństwa. Dając poczucie siły i sprawczości, wojna przyspieszyła więc formowanie się postaw równościowych. Ogromną rolę w tym procesie odegrał przykład Polki Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla w 1903 roku w dziedzinie fizyki i w roku 1911 w dziedzinie chemii za badania nad promieniotwórczością i odkrycie 2 nowych pierwiastków chemicznych radu i polonu. Ten drugi został nazwany polonem na cześć kraju pochodzenia Marii pod łacińskiego słowa Polonia. Przykład Skłodowskiej podważył stereotypy o braku racjonalności kobiet. Dla Polek był to przykład tym bardziej inspirujący, że noblistka nigdy nie zapomniała o swoich polskich korzeniach, do końca życia utrzymując ścisłe związki z ojczystym krajem.
W 1913 roku z jej inicjatywy otwarto pracownię radiologiczną Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, której projekt opracowała, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości rozpoczęto w Warszawie budowę Instytutu Radowego, drugiego po Paryżu, który prowadził jedne z pierwszych w świecie badań nad leczeniem raka za pomocą promieniotwórczości. W 1932 roku Skłodowska-Curie wzięła osobisty udział w jego otwarciu, ofiarowując tej placówce pierwszy gram radu o wartości ponad $500 000 ówczesnych złotych, zakupiony m.in. ze składek kobiecych stowarzyszeń polonijnych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Kiedy więc w 1917 roku zaczęły się pojawiać pierwsze projekty ustrojowe, z których żaden nie przewidywał przyznania kobietom praw politycznych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przystąpiły one do działania. Podejmując na nowo tę kwestię, przedstawicielki środowisk postępowych tym razem jednak podeszły do niej w odmienny sposób niż przed wojną i postarały się o pozyskanie dla swojego postulatu szerokiego poparcia ze strony konserwatywnych i katolickich środowisk kobiecych. A włączenie się ich do akcji na rzecz przyznania kobietom praw politycznych zdejmowało z niej odium radykalizmu. W porozumieniu ponad podziałami ideowymi służyć miał zwołany we wrześniu 1917 roku w Warszawie kolejny zjazd kobiet polskich, który obradował pod hasłem uobywatelnienia kobiet w niepodległym, zjednoczonym państwie polskim. Wydarzeniem przyspieszającym uzyskanie przez kobiety w Polsce pełnych praw politycznych stał się manifest tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej, który ukonstytuował się w Lublinie w nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku z socjalistą Ignacym Daszyńskim w roli premiera. Zawarta w nim zapowiedź zwołania Sejmu Ustawodawczego na podstawie powszechnego, bez różnicy płci, równego, bezpośredniego, tajnego i proporcjonalnego głosowania stała się odtąd punktem wyjścia dalszych starań o przyznanie kobietom pełnych praw obywatelskich. Kilkanaście dni później, 28 listopada 1918 roku, naczelnik państwa Piłsudski podpisał przygotowany przez rząd Jędrzeja Moraczewskiego dekret o ordynacji wyborczej, na mocy którego kobiety w Polsce, które ukończyły 21 lat, uzyskały czynne i bierne prawo wyborcze do Sejmu Ustawodawczego. Prawa te zostały następnie potwierdzone w Konstytucji Marcowej z 1921 roku. Odradzająca się z niewoli II Rzeczpospolita uplasowała się zatem wysoko na liście krajów zrównujących bez żadnych ograniczeń polityczne prawa mężczyzn i kobiet. W okresie międzywojennym kobiety piastowały łącznie 46 mandatów poselskich i 22 senatorskie. W parlamencie II Rzeczypospolitej stanowiły w przybliżeniu około 2,5% całej grupy posłów i senatorów. W porównaniu do innych krajów europejskich, które również wprowadziły po I wojnie światowej powszechne prawa wyborcze, w Polsce wskaźnik reprezentacji kobiet w parlamentarnych organach przedstawicielskich był niższy. Úplná rovnost žen v zákonech a ústavách. Women's equality under the law and in constitutions is also an important part of women's emancipation, but was only achieved in Central Europe around the middle of the 20th century. After the Second World War, the countries of Eastern and Central Europe came under the influence of the Soviet Union. Official communist ideology considered the emancipation of women a key element in the building of socialism and understood it as part of the broader process of human emancipation. Thanks to this, Poland, Hungary and Czechoslovakia guaranteed equal rights to women under specific legal conditions. Za specifických právních podmínek. Je třeba také přiznat, It must be acknowledged that in countries with socialist regimes, women had better access to education and greater involvement in the work process. They were also encouraged to work in all sectors of the economy, including heavy industry. The qualifications of women and the range of professions they held increased. Particularly in the 1950s, women working in traditionally male professions, such as crane operators, tractor drivers and welders, were publicized and honored in a targeted manner. Unfortunately, although official rhetoric acknowledged equal opportunities, in practice gender inequality persisted. v praxi přetrvávala nerovnost mezi pohlavími. Typický případ státní rétoriky o rovnosti žen. A typical case of state rhetoric about women's equality, despite the real inequality of women at the time, were the celebrations of International Women's Day. Politicians traditionally praised women in their speeches as wonderful mothers and wives. Spojena s uznáním ženám za jejich péči a lásku.
V současnosti The value of this holiday at this time was thus associated with recognizing women for their caregiving and love. V posledních letech roste počet Currently, International Women's Day is one of the forms of collective memory of women's emancipation in Czech society. A připomínají přetrvávající nerovnosti na celém světě. Zaměstnané ženy tvořily vysoký podíl v Československu. Employed women already made up a high proportion in Czechoslovakia in the pre-1948 period. But after the February communist coup, efforts to encourage women not to stay at home and ideally to enter factories intensified significantly. Nešlo tedy jen o to. It was not only a matter of overcoming the previous bourgeois ideal of a caring woman in the household, but also of supporting the image of an active, conscious female worker. In reality, however, these workers had no bed of roses and often faced a variety of problems. Colleagues didn't want to cooperate with them, refused to give them advice, and sometimes even did things to spite them. Problémem nebylo jen to, že se ženy začaly The problem was not only that women began to appear in unusual positions, but also that in this they threatened traditional masculine identity. Nové kolegyně svým These new female colleagues denied their male counterparts the specificity of their skills, and thus the dominant position on which their masculinity was based. opírala. Více či méně otevřená. The more or less open criticism of female workers in male professions was not limited just to this. These women were often called tomboys because they allegedly took on traditional masculine characteristics such as personal ambition, rationality, innovation in the manufacturing process, and so on. Některé se údajně měnily i vizuálně. Some reportedly also changed visually. Concerns over women's masculinity have emerged since the 19th century whenever women began to enter male spaces. We can encounter this in struggles for the opportunity to study at university, the right to vote, or to actively participate in political positions. The fear of changing the established order is simply being expressed in a different way. And through contempt or disparagement, an attempt is made to return the individual to established norms. Zavedených norem. Konec konců s tímto se můžeme setkat do dneška. Spolu s nedostatečným hygienickým zázemím. Together with the inadequate hygienic conditions of the factories and the demanding working environment, this ultimately led to female foundry workers, crane operators and lathe operators gradually disappearing into light industry and into women's collectives. Efforts to disrupt the gender order ultimately led to the feminization of the industry and the promotion of stereotyping of paid work, thereby limiting the entire process of change. Žena ve státním socialismu neměla budovat. A woman in state socialism was not supposed to build socialism only in her job, but she was also supposed to become interested and involved in politics. In addition to reading the classics of Marxism-Leninism and being interested in current political events at the international level, women were ideally to be involved at the lower levels of the hierarchy and especially in less influential organizations. In addition to mass organizations and various committees, they were primarily recommended to the so-called People's Committees, which at that time were not greatly trusted by the population. Stejně jako u žen v tradičně mužských profesích. As with women in traditionally male professions, women in political positions faced misunderstanding and irony from men. At the National Women's Conference in 1956, the problem of men's lack of understanding of women's public involvement in families and workplace was even mentioned as the first and most important point of discussion. Men did not believe that women could master this type of activity. They emphasized their previous lack of experience and underestimated their intellectual and organizational abilities. However, these problems were not the only ones that women encountered in the political sphere. As in the employment sphere, they hit against a glass ceiling, and with exceptions worked in lower positions and did not obtain leading positions in the power structures. A typical example is the Communist Party of Czechoslovakia itself, where women did not reach the party presidium. At the same time, they were delegated marginal and often unpopular activities, and they had difficulty gaining the respect of both subordinates and superiors. Last but not least, there was a persistent concern in society about the smooth running of households, and the idea that women did not belong in politics and should rather be taking care of their families.
gender roles did not change radically. Men were not supposed to become more involved in domestic tasks. This was still the domain of women, who were not supposed to leave it, even when they took on wider tasks and roles. Jedním z největších problémů emancipace žen One of the biggest problems with women's emancipation during the period of state socialism is the burden of women's responsibility to take care of the home and family. Roughly from the mid-1960s onwards, there is more open and sharper criticism of the so-called second shift, where women have to work many more hours at home after coming back from work, including shopping and childcare. Ženám přibyla výdělečná činnost v zaměstnání. Women's gainful employment and political involvement increased, but family work has not decreased due to the persistence of the traditional idea of a woman's natural anchoring in the home, in the private sphere. Soukromé sféře. Éra státního socialismu na jedné On the one hand, the era of state socialism brought about a number of important stimuli. The process of women entering paid work and the public sphere was undoubtedly accelerated. Emancipation was not questioned as a socially beneficial process. V tomto období bylo také vydáno During this period, several important laws were also passed that anchored the equality and emancipation of women in legislation. On the other hand, pressure to transform gender roles exerted only on women. Even in the revolutionary years, when female foundry workers and tractor drivers were smiling at one from all sides, we do not see men being motivated to perform traditionally female professions such as educators, nurses, seamstresses, etc. The private sphere was still considered the exclusive domain of women, and all domestic work and care remained their responsibility. Along with their employment, they are then exposed to all the negatives brought about by the so-called double shift and the problem of balancing family and professional life. Surveys from the early 1960s show that men enjoyed 4 hours more leisure time per day than women. Based on many contemporary statistics, a glass ceiling is also evident, which prevents women from reaching higher decision-making positions and is very often associated with gender stereotypes and the underestimation of women. From the beginning, the ideals of the new role of women in socialism were internally paradoxical and ambivalent, and in some respects did not cross the horizon of the traditional order. Tradičního uspořádání. S pádem komunistických režimů a demokratizací východu. With the fall of communist regimes and the democratization of Eastern and Central European countries after 1989, dynamic changes occurred in the area of women's emancipation. Došlo v oblasti emancipace žen k zásadním změnám. Tato otázka již přestala být oficiálně podporována. This issue has ceased to be officially supported by the state, and especially in the 1990s, women's emancipation was understood in society as a product of the preceding communist period, and therefore generally less supported. A tudíž obecně méně podporována. So to a much greater extent, we are experiencing a revival of the traditional idea that a woman belongs in the household and her place is in the family. Ačkoliv jsou v současnosti, Although formal rights and equal conditions are currently guaranteed to women, there are still a number of structural obstacles, e.g. gender stereotypes, the glass ceiling, that prevent women from achieving emancipation and equal status in society. These include persistent gender stereotypes. Even today, women around the world still face many challenges, from lower representation in high-level politics, to pay gaps, to limited access to reproductive rights. Až po omezený přístup k reprodukčním právům.